بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الأولى إن شاء الله زينين. محاضرتنا لهذا اليوم محاضرة رابعة حول السبسبيسز والأمثلة عليها. أخذنا مبرهنة في المحاضرة السابقة تثبت أن إذا كانت المجموعة الجزئية تحقق لنا 3 شروط. الشرط الأول أنها غير خالية not empty set non-empty set and satisfy A9 satisfy A10, then this set is a subspace of the main vector space. يعني الآن نحن لا نحتاج أن نحقق الشروط 10 بالنسبة للفضاء الجزئي. الفضاء الجزئي نحتاج منه نتأكد 3 شغلات. الشغلة الأولى أن يكون المجموعة هاي غير خالية. الشغلة الثانية يحقق الشرط A9 ويحقق الشرط A10، يعني فقط يحقق A9 و A10 وأنه نتأكد من هذه المجموعة أنها ليست خالية. ناخذ example وكيفية التأكد من أن هذه المجموعة هي subspace or not subspace. Example: the function space f of r. هذا تتذكرون مثال أخذناه مجموعة كل الدوال المعرفة على r. هذا يمثل مجموعة كل الدوال المعرفة على r. هذه المجموعة هذا الفيكتور سبيس هذا vector space has many subspaces. Has many subspaces. Number 1. Continuous functions. نرمز إلى بالرمز C of R. This set is continuous function. C from continuous function on R. Number 2. Differentiable functions. C1 of R. هذا معنى أن الدوال القابلة للاشتقاق، هذا الدوال المستمرة، هذا الدوال القابلة للاشتقاق، هذا الفضاء الدوال بشكل عام. هذين المثالين نكفي. أكو مزيد من الأمثلة لكن إحنا على مستواكم ناخذ فقط هذين المثالين. The proof of these follows from above theorem. For example, f of x equal to x is continuous. Therefore, C of R is not non-empty set. مجموعة غير خالية. هذه دالة مستمرة وتنتمي إلى معناها تنتمي إلى الدوال المستمرة C of R تنتمي إلى الدوال المستمرة. إذن
هذه المجموعة مجموعة غير خالية. إذا تأكدنا من الشرط الأول. يبقى عندنا شرطين. هذا الشرط الأول أن المجموعة غير خالية. الشرط الثاني نحقق A9 اللي هو المجموع moreover the sum of continuous function is continuous and scalar multiplication of a continuous function is continuous. Thus, C of R is subspace of F of R. ليش؟ لماذا يكون C of R هو subspace of F of R؟ Look, الشرط الأول first condition C of R is non-empty set and sum هذا A9. This condition is A9 اللي نجمع دالة مستمرة مع دالة مستمرة الناتج سيكون أيضا دالة مستمرة. وهذا يعني إذا هسه نجي نكتبه بالرموز A9 if F belongs to C of R and G also belongs to C of R, then F plus G will belongs to C of R. يعني إذا كانت ال F مستمرة موجودة في الدالة المستمرة والجي هي أيضا موجودة في مجموعة الدوال المستمرة. إذن الجمع مالهم نعرف نحن الجمع أيضا من التفاضل نعلم أن الجمع أيضا يكون هو موجود في الدوال المستمرة. فبالتالي هذا الشرط الأول متحقق. الشرط التاسع الشرط العاشر A10 if F belongs to C of R and C belongs to R, then CF also belongs to C of R. إذن حاصل ضرب العدد الثابت في الدالة F اللي هو الفكتور هذا scalar ضرب multiply by F vector will also continuous. Then الشرط العاشر يكون متحقق. إذن الشرط العاشر يكون متحقق. لاحظ؟ فإذا أيضا الشرط العاشر متحقق عندنا. فبالتالي نحكم
على أن هذا C of R هو فضاء جزئي من F of R. فضاء جزئي من F of R. هذا نعرفه منين؟ من الاستمرارية، من تعريف الاستمرارية أخذتوه بالتفاضل الفصل الأول، أنه الدالة الأولى إذا مستمرة والدالة الثانية مستمرة، إذن مجموع الدالتين أيضا يبقى مستمر. وكذلك إذا أخذنا دالة مستمرة ونضربها بثابت راح يبقى أيضا ينتمي إلى مجموعة الدوال المستمرة. فبالتالي احنا صار عندنا هذا الفضاء هو فضاء جزئي من مجموعة الدوال بشكل عام. إذن هذا الفضاء الجزئي هو فضاء الجزئي للدوال المستمرة. أما بالنسبة للمثال الثاني differentiable functions، يعني الدوال القابلة للاشتقاق. differentiable functions اللي هو C1 of R، يعني هنا قابل للاشتقاق بالدرجة الأولى، يعني مشتقة الأولى، عفوا مشتقة الأولى فقط. احنا نتكلم عن المشتقة الأولى، يعني قلنا C2 مشتقة ثانية، C3 مشتقة ثالثة، وهكذا Cn مش لn من المشتقات. الآن احنا نتكلم عن المشتقة الأولى. أكيد هذا الفضاء فضاء إيش بيه؟ فضاء غير مجموعة غير خالية. هذا الفضاء مجموعة غير خالية، لأن ممكن أن نجيب أي دالة نقول مثلا f of x equal to x. هاي ال f هذا is differentiable، يعني قابل للاشتقاق هاي الدالة. إذن هذا this implies that C1 of R doesn't equal to empty set. هذا الشرط الأول. نتأكد أنه المجموعة هذه غير خالية. f of x المشتقة مالتها إذا قلنا f prime يساوي 1، مشتقة ال f of x يساوي is equal to 1. So this set is non-empty set. الشرط الثاني ال A9، حقق ال A9 if f and g belongs to C1 of R. إذا ال f قابل للاشتقاق و g قابل للاشتقاق ينتمون إلى R، then f plus g also belongs to C1 of R. كذلك راح يحقق إذا كانت الدالة الأولى قابلة للاشتقاق والدالة الثانية قابلة للاشتقاق، إذن المجموع سيكون قابل للاشتقاق، وبالتالي الشرط متحقق. هذا أيضا من التفاضل والتكامل، أخذته بالفصل الأول، مادة حسبان التفاضل والتكامل 1. ال A10 إذا أخذنا ال A10 لازم يتحقق الشرط أيضا. راح يكون عندي if f belongs to C1 of R and C belongs to R. C هذا ثابت scalar. Then CF will belongs to C1 of R. إذا كانت الدالة F قابلة للاشتقاق وضربت في ثابت هنا في R ثابت أني سكيلر، إذن الضرب مالهم أيضا سيكون قابل للاشتقاق، فبالتالي هذا متحقق. إذن نستنتج أن thus C1 of R is a subset of f of R. هاي مجموعة كل الدوال. تلاحظ الآن احنا حتى نحقق الفضاء الجزئي ما يحتاج نحقق الشروط 10،
هذاك الشروط العشرة نحققها فقط على الفضاء الكلي، الفضاء الرئيسي. إذا كان فضاء رئيسي نقول عنه لا يحتاج نحقق الشروط العشرة، أما الفضاء الجزئي لا، فقط نحتاج نحقق الشروط الثلاث. الشرط الأول أنه نتأكد أن المجموعة ليست خالية، يوجد على الأقل فيها عنصر واحد. الشرط الثاني نتأكد أن الشرط التاسع متحقق من الشروط العشرة، والشرط العاشر أيضا متحقق من الشروط العشرة. إذا حققنا هذه الشروط الثلاث حسب المبرهنة التي أخذناها في المحاضرة السابقة، يعني أن هذا الفضاء هو سيكون فضاء جزئي من الفضاء الرئيسي، فبالتالي ما نحتاج نحقق الشروط العشرة، لأن الشروط العشرة سوف تكون متحققة. الآن لو ردنا ناخذ مثال example. If W is equal to X, Y belongs to R2 such that this is belongs to R2 such that X plus Y is equal to 1. هذه المجموعة is a subset of R2. This is subset of R2. There is a condition. Just X plus Y equal to 1. This is W. So is W a subspace of R2? Show that. هل أن هذه المجموعة W هي تمثل فضاء جزء من الR2 أم لا؟ قلنا حتى نثبت بأن هذه المجموعة فضاء جزء من الR2 يحتاج أن نحقق ثلاث شغلات. الشغلة الأولى أنه هذه المجموعة لازم تكون غير خالية، والشغلة الثانية تحقق الشرط التاسع وتحقق الشرط العاشر. عند ذلك نحكم على، إذا حققنا هذه الشروط الثلاث عند ذلك نحكم على هذه المجموعة بأنها فضاء جزئي. إذا واحد من الشروط ما تحقق إذن خلاص نكتفي بالقول أن هذه المجموعة ليست فضاء جزئي. يحتاج نحقق جميع الشروط. solution. الشرط الأول إذا ردنا نشوف أن هل هذه بها عنصر أم لا، أكيد بها عنصر. نقدر 0 1 belongs to W. Since why? Since 0 plus 1 equal to 1. مجموع هذا مع هذا مجموعهم يساوي 1. إذا أنا هو يقول تعريف W من نجمع الإكس زائد واي كم يساوي؟ يساوي 1. إذا عند ذلك نرى أن هذه المجموعة therefore إذا implies W is non-empty set. لقينا بها على الأقل عنصر واحد. طالما نلقي بها عنصر واحد خلاص إذا هي المجموعة غير خالية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني second condition. أخذ عنصرين ينتمون إلى هذه المجموعة. let العنصر الأول هو x1 y1 and x2 y2 belongs to W. هذول العنصرين اثنينهم موجودين في W. لازم أثبت بأن مجموع هذين العنصرين ينتمي أيضا إلى W. فكيف نستطيع أن نثبت بأن هذه العنصرين مجموعهم موجود في W؟ لازم نجمعهم ونشوف. نجمع هذا مع هذا، نجمع هذا العنصر الفكتور مع هذا الفكتور، نجمع ونشوف هل ينتمون أم لا. x1 y1 plus x2 y2. عملية الجمع معرفة في
R2 نجمع المسقط الأول مع المسقط الأول والثاني مع الثاني، عند ذلك راح يكون x1 plus x2 y1 plus y2. فإذا جمعنا هذا العنصر مع هذا ايش راح نستنتج؟ هذا بما انه ينتمون الى الدبليو، بما ان هذا اثنينهم ينتمون للدبليو، من هذا نستنتج ان x1 plus y1 equal to 1 حسب تعريف الدبليو، and x2 plus y2 also equal to 1. So this is from definition of w. Now if we sum this, will be get x1 plus x2 plus y1 plus y2. This is will be x1 plus y1 plus x2 plus y2. This is will be equal, this is will be 1 from definition, this is equal 1, and this is equal 1, so this 1 plus 1 equal 2. So hence x1 y1 plus x2 y2 doesn't belong to w. مجموعهم in general لا ينتمي إلى w. Number 2. So we can say that w or other way, if we take 0 1 and 1 0 belongs to w، هذا ينتمي للدبليو، هذا ايضا ينتمي للدبليو. نجمع 1 زائد 1 ينتمي للدبليو، 0 1 زائد 0 1 و0 زائد 1. اما اذا جمعنا ذول الاثنين 0 1 بلس 1 0، هذا راح يساوي 1 1. واذا جمعنا هذا مع هذا 1 زائد 1 يساوي 2، معنى ان implies 0 1 plus 1 0 doesn't belong to w. So hence w is not a subspace of R2. قلنا ما يحتاج نحقق الشرط الثالث، يحتاج فقط نحقق إذا شرط واحد انتقض، إذا يكفي للحكم بأن هذه المجموعة ليست فضاء جزئي. هذا يعني لا، ليس يعني W is not subspace of R2. W لا يمثل فضاء جزئي من ال R2، وبالتالي نكتفي بهذا الشرط. إذا ما تحقق نقول عنه هذا لا يمثل فضاء جزئي. مثال آخر example the null space of matrix A. The null space of matrix A belongs to R M في N. Is a subspace of R M في 1, defined as follows.
null A نعرفه بهذا الشكل. null A تساوي X belongs to R M في 1 such that AX من A نضربه في X يساوي is equal to 0. هذا هو تعريف النل سبيس. هذا تعريف مهم. هذا definition of null matrix. ممكن يجيك بالامتحان عرف null A. null A يساوي X بحيث أن A في X يساوي 0. الآن نثبت بأن هذا هو فضاء جزئي من RM في 1. طبعا لازم نثبت ابتداء أنه هذا الفضاء ليس خالي. كيف؟ observe that A multiplies 0 is equal to 0. So hence 0 belongs to null of A. يعني ليست خالية. So null space null of A is not equal to empty set. الآن إذا أخذنا عنصرين، إذا أخذنا هذا الشرط الأول متحقق، الآن نريد نحقق الشرط الثاني اللي هو مجموع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني مجموع عنصرين. let ناخذ x belong x y two vectors belongs to null of A. هذا معناه شنو؟ معناه أن تلاحظ A x equal to 0 وكذلك A y equal to 0 لأن هو من تعريف لأنهم ينتمون للنل سبيس. إذا نشوف هل أن المجموع مالهم أيضا ينتمي إلى النل سبيس. يعني A إذا ضربناها في مجموعهم A x plus y، إذا ضربنا ال A في مجموع x plus y، طبعا تعرف أنت المصفوفة تتوزع على الجمع، فهذا يساوي ax plus ay، هذا يساوي 0 وهذا أيضا يساوي 0. 0 plus 0 is equal to 0. إذا ضرب ال A في المجموع أيضا يساوي 0. إذا الشرط الثاني متحقق. هذا page number 3. والشرط الثالث، الشرط الثالث أيضا يكون متحقق. لاحظ ثالثا، لاحظ أن if x belongs to null of A and C belongs to R، C تنتمي إلى R، إذن A of Cx يساوي C خارج ثابت CAX AX equal to 0. So C of 0 times 0 equals 0. This implies this is equal to 0. So third condition is true. And now hence null A is a subspace of Rm(v1). عرفنا الآن أن هذا الفضاء هو فضاء جزئي من Rm(1). أيضا مثال آخر ناخذ حول الفضاءات الجزئية، مزيد من الأمثلة.
هذا موضوع مهم لازم نكثر عليه أمثلة حتى تتوضح الصورة. example: let W is equal to A belongs to Rm في N. This is square matrix such that بحيث أن A transpose equal to A. This is, remember, call this is symmetric matrix. If A transpose equal to A, we call this symmetric matrix. Solution: this is the set of symmetric matrix or matrices. نجي نحقق الشروط الثلاث. الشرط الأول أن هذه المجموعة W ليست خالية، معرفة بهذا الشكل symmetric matrix. كيف أعرف ليست خالية؟ I transpose identity transpose يساوي I. يعني إذا أخذنا transpose, if we take transpose for identity, then it will be the same. So this is mean W is non-empty set، مجموعة غير خالية. خلاص هذا الشرط الأول. الشرط الثاني second condition، ناخذ دالة مصفوفتين let A B belongs to W. يعني ذول اثنينهم هم ينتمون للW، يعني معناه انه يحققون الشرط مالت الW اللي هو تكون A T sin A، معنى ان A transpose equal to A and B transpose also equal to B, because this is belongs to W and this is condition of W. Now we can show that A plus B also belongs to W. A plus B transpose is equal to, by definition of transpose, this is equal to A transpose plus B transpose, and this is equal to A and this is equal to B. So AB transpose is equal to AB. AB transpose is equal to AB. That means A plus B belongs to W. So if we take A belongs to W, B belongs to W, then A plus B also belongs to W. Now we check third condition. Let A belongs to W and C belongs to R. This is CA transpose is equal to, this is constant, so out of transpose, and A transpose is equal to CA, because this is A transpose equal to A, and then CA transpose is equal to CA. So CA belongs to W, and this is third condition. Now we can see that W is a subspace of Rn times n. This is page number 4. Look, this is clear. I think this is clear. This example is clear. I will repeat. I repeat the explanation.
look, this W defined by A belongs to R n phi n. W is equal to A belongs to R n phi n, n times n, and with condition A transpose is equal to A. And this is set, we know this is set of symmetric matrices. So I have to show that this set is not non-empty. How I know? I have to find at least one element belongs to this set, and then I can say this set is non-empty set. I transpose is equal to I know that this is from the first semester. I transpose is equal to I, then W is not empty set because there is I belongs to this set, so this is non-empty set. Number 2, let A B belongs to W. That means A transpose equal to A and B transpose equal to B. I have to show that A plus B also belongs to W. So this I have to take A plus B transpose, and this is, we can distribute here and here. T move here and here. This is by properties of symmetric matrices, transpose matrices, and this is here, move here T and AT plus BT. This is equal to AT equal to A, BT equal to B, and so I get A plus B transpose equal A to B. So this is the same definition of W. So A plus B belongs to W. And the same CA transpose, this is C constant out of transpose, and this is CA. So this is third condition is satisfied, and we can say now W is a subspace of Rn times n. We can take another example. Also, we can take another example. Let W is equal to F belongs to F of R. This is set of all functions in R such that integral from -1 to 1 f of x dx equal to 0. This is definition of W. W, the set F belongs to F, functions of defined on R, this such that integral from -1 to 1 f of x, this set dx equal to 0. Integral equals to 0. Solution. The question is show that W is a subspace of f of R. This is the question. So we have to show that to satisfy three conditions. The first one, we have to show that this W is non-empty set. Notice that the zero function zero x equal to 0 is in W. This function is in W. Why? Because if we take integral from -1 to 1 0 dx, this is will be equal to 0 because integral of 0 is 0. So if we substitute 1 and -1 will be the same, 0 plus -0 will be 0. So 0 belongs to W.
implies 0 function belongs to W, and this implies W is non-empty set. This is first condition. Second condition, let f g belongs to W. That means integral minus 1 to 1 f of x dx equal to 0, and integral minus 1 to 1 g of x dx also equal to 0 from definition of the set, because this is both of them in W and this is definition of W. So now I have to show that the sum of f plus g also belongs to W. How I do that? Integral from minus 1 to 1 f plus g dx. Here you have to write f of x, g of x, is equal to this you can move integral on sum minus 1 f of x dx plus minus 1 to 1 g of x dx, and this is by definition equal to 0, and also this is equal to 0 plus 0 equal to 0. Thus f plus g belongs to W because the integral, the sum of these function from minus 1 to 1 also equal to 0. And the third condition, if f belongs to W and c belongs to R, then integral from minus 1 to 1 cf of x dx. Okay, this is move here out of integral c of minus 1 to 1 f of x dx, and this is equal to 0 by definition. C dot x equal to c dot 0 equal to 0. Thus CF also belongs to W. And by subspace test theorem, we call this theorem subspace test. اختبار الفضاء الجزئي، نظرية الاختبار الجزئي، نظرية الاختبار الفضاء الجزئي. بواسطة هذه النظرية نستنتج أن W is a subspace of f of R، مجموعة كل الدوال على R. It's page number 5. So this is examples of subspaces. I think now we finish this, but I can't move another subject because I think this is enough for today. So thank you very much. Goodbye.